স্বাভাবিক যে কারো না কারো হেল্প প্রয়োজন হয়, যে আমি কি করব, কোথায় আমার জন্য ভালো হবে। তো মামা যেহেতু অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনে আছেন, আমি একজন অ্যাকাউন্টেন্ট, তো মামা আমাকে বললেন, মামা আপনি কি করতে চাচ্ছেন? তাই আমি বললাম যে মামা আমি আমার প্রফেশনাল লাইফটি খুঁজতে চাচ্ছি, যে আমি আমার লাইনে থাকতে চাচ্ছি। বলে যে ঠিক আছে মামা, তো এখন তো আপনার একটু সময় লাগবে, you have to take your time to get your real job, but by this time what you can do? So আমি বললাম যে অ্যাকচুয়ালি আমি মামা সবচেয়ে ব্যাপার হলো যে আমি অড জব করতে চাই না, সেটা আমার ফার্স্ট ছিল যে আমি এখানে এটা করবো না, যে আমি আমার প্রফেশনাল লাইনটাকে আমি ঠিক রাখবো। তবে এক্ষেত্রে আমি মামার পাশাপাশি আমার ওয়াইফকে একটু অ্যাপ্রিসিয়েট করতে চাই। সে আমাকে এই ব্যাপারে হেল্প করেছিল। সে ফার্স্ট জব স্টার্ট করলো, কিন্তু আমি আমার প্রফেশনাল জব খোঁজা শুরু করলাম। আমি জানি যে মামা উনি একটা অ্যাকাউন্টিং ফার্ম আছে, ট্যাক্স করছেন উনি। যেহেতু আমি অ্যাকাউন্টস লাইনে আছি, উনি আমাকে বলল যে মামা আমার অ্যাকাউন্টটা আপনি দেখেন। আমি বললাম যে হ্যাঁ মামা ফাইন, দ্যাটস গুড, অ্যাটলিস্ট আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে, আমার ক্যানেডিয়ান এক্সপিরিয়েন্স, যেহেতু আপনার একটা ক্যানেডিয়ান এনভায়রনমেন্টে কাজ করছেন এখানে, আমি আপনার সাথে আমি আছি, অবশ্যই আছি। তো আমি শুরু করলাম ওনার সাথে কাজ, ওনাকে আমি হেল্প করতে লাগলাম, ওনার অ্যাকাউন্টিংয়ের বিভিন্ন বিষয়গুলো আমি ওনাকে দিচ্ছি, উনি ট্যাক্স করছে, আমি ওনার অ্যাকাউন্টিং করে দিচ্ছি। তো সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ছিল যে আমি ওনাকে বললাম যে মামা এটা কিন্তু আমার ফ্রি সার্ভিস, আমি কিন্তু এটার বিনিময়ে কিছু চাচ্ছি না, এই যে আপনি একটা এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট আমাকে দিবেন, আমি একটা কাজ করছি, এটি আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া। কিন্তু সেটা উনি মানতে চান নাই। উনি দেখলাম যে একদিন আমাকে একটি এনভেলপে কী দিলেন। আমি বললাম মামা এটা কী দিলেন আপনি? বলে আরে মামা আপনি রাখেন এটা। তা আমি চাইনি ওনার কাছ থেকে নিতে, কিন্তু উনি আমাকে জোর করে পকেটে দিয়ে দিলেন। তা আমি বাসায় গিয়ে দেখলাম যে না, উনি আমার চাই আমি ওনার সাথে কাজ করেছি, ওনার একটা বিনিময়ে একটা আমাকে দিয়েছিলেন। তো এটা বড় কথা না। তো আমি ওটা অ্যাকসেপ্ট করলাম আমার কাছ থেকে, ঠিক আছে, আমি ওনাকে না করা সত্ত্বেও উনি আমাকে দিয়েছিলেন। তো আমি বললাম যে মামা আমি আপনাকে কাজ নেক্সট, ঠিক আছে আমি এটা অ্যাকসেপ্ট করলাম, আমি আর আমাকে আপনাদের কাজ করে দিব, কিন্তু আমাকে এইভাবে হেল্প করবেন না। আমি আমার লাইন খুঁজতে লাগলাম। বাই দিস টাইম আমি আমার আরেকটা পার্ট টাইম জব পেয়ে গেলাম। আপনাদের সবার দোয়া ইনশাল্লাহ উইদিন 1 ইয়ার আমি আমার প্রফেশনাল জব একটা গ্রুপ অফ কোম্পানিজে আমি কর্পোরেট অফিসে অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে কাজ পেয়ে গেলাম। এটার যদি আমি ফার্স্ট যাকে আমি বেশি মূল্য দেবো এটার জন্য, সেটা হলো আমি মামা। ওনার হেল্প, ওনার সহযোগিতা ছাড়া আমার ওই পর্যায়ে আসা সম্ভব ছিল না। এবং উনি শুধু সেটাই নয়, আমি যখন বাসা নিতে যাই, একটা অ্যাপার্টমেন্ট নিতে গেলে একজন রেফারেন্স দরকার, গ্যারান্টার দরকার, উনিও সেটা আমার জন্য করেছিলেন। খুব বেশি লম্বা করবো না আমার বক্তব্য, জাস্ট আমি শেষ একটা বিষয় আপনাদেরকে জানাতে যাচ্ছি, যেটা আমি এখনও ফিল করি। আপনার নিশ্চয় মনে আছে টরন্টোতে একবার ব্ল্যাক আউট হয়ে গেছিলো, একবার 4-5 দিনের জন্য ইলেকট্রিসিটি ছিল না। তা আমাদের এরিয়াটা পুরোটি অন্ধকার ছিল। তো আমরা সবাই অন্ধকারে একটা রুমে বসেছিলাম। তখন দেখি নক করতেছে, কেউ একজন বাইরে নক করতেছে। তা আমরা বুঝতে পারতেছিলাম যে কে নক করছে। অনেকক্ষণ পরে, প্রায় আধা ঘন্টা মনে উনি নক করতেছিলেন বাইরে। আমি দরজা খুললাম, দেখি আমিন মামা, উনি খাওয়া নিয়ে আসছে আমাদের জন্য। আমি বলছি আরে মামা আপনি কী করলেন এটা? আরে মামা অন্ধকারে আসেন, রান্নাবান্না কী করবেন কীভাবে? আমি আপনিও তো অন্ধকারে আসেন, সেম এরিয়াতে, অথচ ওনার অন্ধকার বাসা ছেড়ে আমাদেরকে কেন, আরও যারা আসলে এলাকা সবার জন্য খাওয়া উনি নিয়ে আসছেন। এই হইল আমিন মামা, যিনি মানুষকে সেবা করতে জানে। তো সুতরাং আমি ওনার সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু বলতে পারতাম, হয়তো আমি বলতে গেলে সময় শেষ হয়ে যাবে, কাউকে সুযোগ দেওয়া হবে না কিছু বলার। শুধু আমি এতটুকুই বলতে চাই, আমি আপনার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছি। আমি আশা করি আপনি আরও উপরে যাবেন। আমরা ইনশাল্লাহ আপনার সাথে থাকব এবং সবাই আপনার সাথে থাকবে, এই দোয়াই করছি। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সবাইকে আবার শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ। এবং যেহেতু আমিন ভাই একটু আগে বললেন যে রাজনৈতিক একটা ব্যাপার আছে, আমরা যখন বঙ্গবন্ধু পরিষদ এখানে গঠন করি, আমিন ভাই প্রেসিডেন্ট, ওই সময় কাজ করার সূত্রে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠতা হয়। তো তখন আমিন ভাইকে খুব ভালোভাবে আমি চিনেছি। আসলে
কথা আমি বলতে পারি যে এই শহরে আমরা বাঙালিরা যারা আছি অনেক সময়ই অনেকেই বলে যে এখানে এসে মানুষ রুক্ষ হয়ে যায়, তারপরে ড্যানফোর্থ এরিয়া নিয়ে অনেক রকম কমপ্লেন, কিন্তু একটা স্বচ্ছ মানে খুব সৎ স্বচ্ছ এবং ভালো মানুষ যদি ড্যানফোর্থে আমাকে বাঁচতে হয়, যদি একজনকে বাঁচতে হয়, আমি আমিন ভাইকে বাঁচব। আমিন ভাইয়ের সবচেয়ে আমার ভালো লাগে উনি সৎ, খুব শান্তশিষ্ট এবং মানুষকে খুব মূল্যায়ন করতে পছন্দ করেন। ওনাকে বিশ্বাস করা যায়, যে কোনোভাবে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। এবং আমিন ভাই আসলে একজন ভালো লোক, এর চেয়ে বড় পরিচয় আর আমিন ভাইয়ের হতে পারে না। আমিন ভাই হলো ভালো লোক। তো আমিন ভাইয়ের সঙ্গে অনেকদিন যাবত এই বঙ্গবন্ধু পরিষদ নিয়ে কাজ করি। বঙ্গবন্ধু পরিষদ নিয়ে উনি অনেক কাজ করেন, আমাদেরকে নিয়ে সঙ্গে চলেন। তা আমরা আমিন ভাইয়ের পিছনে আছি, কাজ করি। আর আমিন ভাইয়ের ব্যবসা অনেক বৃদ্ধি হোক, অনেক সম্প্রসারণ হোক, এই কামনা করি। সবাই ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ। আমার এটা গর্ব মনে করছি যে আমি শুনেছিলাম আব্দুল গাফফার চৌধুরী একটি লেখা পড়েছিলাম, কোনো এক সময় পলাশী থেকে ধানবদী একটি নাটক হবে প্রথমবারের মতো যুক্তরাজ্যে। সেই নাটকটি দেখতে আমাদের বাংলাদেশ থেকে এখনকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এসেছিলেন। মজার বিষয় হচ্ছে অনুষ্ঠানটা ছিল পলাশী থেকে ধানবদী। পুরো গল্পটাই হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের উপরে। দিচ্ছিল শেখ হাসিনা জিন্দাবাদ, শেখ হাসিনা জয় হোক, শেখ হাসিনা এগিয়ে যাও, আমরা আছি তোমার সাথে। তখন গাফার ভাই লিখছিল যে পুরো নাটকটা হচ্ছে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর উপরে, যা কিছু বলার স্লোগান দেওয়া বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে। তখন এক রাজনৈতিক নেতা বলছে যে আরে উনি তো চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে, এখন যে আছে তাকে তো একটু কিছু দেওয়া দরকার আমাদের, যা কিছু তেল ঘি যা কিছু দিই। যারা কাস্টমার না তারা বক্তৃতা দিচ্ছে, এটা ভালো দিক, কারণ এটা কাস্টমার হবে। শুভ সন্ধ্যা, গুড ইভিনিং এভরিবডি। আসলে আহমেদ ভাইয়ের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই জরুরি। আমি আসলে আমিন ভাইয়ের কাস্টমার, কারণ আমিন ভাই আমার ট্যাক্সটা দেখেন। এবং আমিন ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রথমে একজন কাস্টমার হিসাবেই। আমার একজন প্রাক্তন ছাত্র বা ছাত্রের মাধ্যমে তার সাথে আমার পরিচয় ঘটে। প্রথম আমি আমিন ভাইয়ের কাছে যাই, তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ে আমি খুব ভালো বোধ করি যে আমিন ভাই কাস্টমার সার্ভিসটা বলছেন। আমিন ভাই আবার একটু পরিচয় দিয়েছেন যে আমি মার্কেটের লোক। হ্যাঁ, আমি মার্কেটিংয়ে আমার অনার্স, মাস্টার্স এবং পিএইচডি, এরপর আমি ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টো থেকে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে আমি একটি কোর্স করি। তবে একটি বিষয় আমার কাছে যেটা ভালো লাগলো আজকে, যে কাস্টমার অ্যাপ্রিসিয়েশন পার্টি, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি ব্যাপার। এবং নর্থ আমেরিকায় আমরা জানি যে 89% পিপল অ্যাকচুয়ালি তারা দে আর প্রেজেন্স ইন অনলাইন। সেখানে গ্র্যাজুয়ালি নর্থ আমেরিকা নয়, সারা পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে অনলাইন মার্কেটিংয়ের দিকে। কিন্তু পাশাপাশি এটাও বলা হয় ইট ইজ নট অনলি অনলাইন, আমাদের প্রত্যেককেই ফিজিক্যাল রিলেশনশিপটা মেনটেন করতে হবে। বিং দ্য প্রফেশনাল, বিং দ্য বিজনেসম্যান, they have to maintain the relationship, they have to maintain the communication with their customers physically. So it is very much important to have a contact, to have a communication with all the customers physically. That's why, there is a term in marketing which is called the customer relationship marketing. And it is not only about the online marketing today, it is very much important that the traders, the businessmen should communicate with all the customers physically. That's why it is very important. So I appreciate this type of party. Mr. Amin has actually arranged this type of party to appreciate the customers. Not only that, through this party, there will be a physical communication between the customers and the firm. And that will help to actually,
solve out lots of problems ultimately of the customers. Customers can know all about the issues relating to tax, relating to mortgage, okay, through this type of party. So I think this party actually contain lots of actually meaningful things. I really appreciate this type of party announced by Amin Mortgage, and at the end I have to say Mr. Amin knows the customer services. What is customer services? So it is very much important today, not only in North America, in whole the world. First of all, there is a term in marketing, love your customers, and customers are the king. So all the time when someone is providing the customer services, they have to have very polite, very humble, they have to provide the better services to their customers. And that's the thing a businessman has to actually keep it in his mind or her mind. So Mr. Amin is a very humble person, very polite person, and he knows how to provide the better customer services to the customers. And I think you can actually go for any contract with Mr. Amin. Still, I am one of his customers, and I am actually getting the tax solution from him. And in future, if I actually go for buying any kind of house or condos, and if I need any mortgage solution, I must actually, I choose Amin Mortgage. And that is in my mind. And not only in my mind, I have already decided I can get the best services from Mr. Amin. And I actually, suggest everybody that you can also take this type of solution, take this type of advices from Mr. Amin. And so, at the last, I don't want to take any more time because there are other people who will actually talk about something Mr. Amin Mortgage. Okay, thank you all, and I appreciate this type of party. Thanks everybody. Now to our next speaker. He is a very active member of our community and a very famous journalist, Mahbub Usmani. He would like to say a few words. Thank you so much. I do apologize to our non-Bengali guests because I'd like to speak in Bengali too. শুরুতে একটু বলি আপনাদের উদ্দেশ্যে, আমিন ভাই আমাদের শ্রদ্ধাভাজন। অনেকেই বলেছেন যে আপনারা আমিন ভাইয়ের ক্লায়েন্ট না, অনেকেই বলেছেন ক্লায়েন্ট। আমিও আমিন ভাইয়ের ক্লায়েন্ট না, কিন্তু আমিন ভাই আমার ক্লায়েন্ট। আমার ক্লায়েন্ট এই জন্য, আমার একটি পত্রিকা রয়েছে CBN, ক্যানাডিয়ান বাংলাদেশি নিউজ। এই পত্রিকার বিজ্ঞাপনদাতা হচ্ছেন আমিন ভাই, সেজন্য তিনি আমার ক্লায়েন্ট। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমিন ভাই, অনেকেই বলেছেন কিন্তু আমি বলবো আমার জায়গা থেকে, আমিন ভাইকে যে কদিন ধরে চিনি, তার কাছে আমি পত্রিকার ব্যাপারে যখন বলি, আমিন ভাই খুবই উৎসাহী ছিলেন যে এত ইয়াং একটা ছেলে এখানে এসে কমিউনিটিতে একটা পত্রিকা করবে, এটা তো খুবই ভালো একটা দিক। এবং আপনাদেরকে বলে রাখি, আমার ক্লায়েন্টের যারা রয়েছেন, যারা বিজ্ঞাপনদাতা, একমাত্র আমিন ভাই পুরো 1 বছরের বিজ্ঞাপনের টাকা আমাকে সবার আগে দিয়েছেন। আমিন ভাই, আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ যে আপনি আমাকে আমার পত্রিকা চালানোর জন্য হেল্প করেছেন। অ্যান্ড আমার মনে আছে পত্রিকার অফিস উদ্বোধন থেকে শুরু করে পত্রিকার উদ্বোধন সব সময় আমিন ভাইকে আমি পেয়েছি। এত ব্যস্ত একজন মানুষ, তারপরেও খুবই সামান্য যে পত্রিকার অফিসটা উদ্বোধন হবে সেখানে আমিন ভাই এসে হাজির এবং খুবই সুন্দর একটা উপহার নিয়ে। অ্যান্ড আমিন ভাই, আই এম রিয়েলি প্লিজ টু ইউ। আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। অ্যান্ড আমিন মর্টগেজ অ্যান্ড ট্যাক্স সলিউশনস আরও অনেক দূর এগিয়ে যাক, অনেক শুভকামনা রইল। ভালো থাকবেন। আমি থাকি মিসিসাগা আজকে 22 বছর, 22 years I'm in Mississauga. But still when I need something, I ask him, I came to him, and he given a good thing all the time.
and I try to give it to him. And another thing is, whatever he's busy, most of the time he answers the phone. If he couldn't answer the phone, and when he stopped his car or he's free, right away he called back. That things I like him very much. He's really businessman and he's really customer service. What is that mean of customer service? Ask him. If we are new here, ask him. And we are maybe most of the here his client and some of not. But our job is to refer to him. That is the business. I'm already his client, but I have to refer. Whatever I got, I call him. If this is the guy, this is the lady, we'll call him. This is the way. And he's really, he did a great job. And I know his full family. And family also knows us. And we are long time. I don't want to spoil you more time. Only give a referral and Mr. Amin will be the Amin. And why should we give it to other people business? Should give it to our Bengali community. He's not my friend, he's not my brother, he's not my anything, but doesn't matter, he's our community gentleman. We have to help him. That is the way our job. Thank you very much. Aidan. The ceremony was supposed to be on the 17th, and then because we got home the house on the 11th, we had a tent, like a classroom, and Mr. Ford wanted the house back in session on the 11th. আমার ভাই আপনি আমার ফ্রেন্ড করতেছে হেকে বলা হয় যে অভূতপূর্ব যা আগে কখনো দেখা Calling upon Dolly Begum. Come up. Can we get another round of applause? Thank you so much. Thank you both of you. Can I just take a moment to say thank you to Ahmed Sunbai for the beautiful words that you said before, actually, when I was just a candidate. I think a lot of people here wrote really beautiful things, inspiring others to join the movement that we created, and that really helped. So thank you so much for all the things you've done, and thank you for the beautiful words and the time that you gave, the dedication, the money you donated. So I really appreciate it because that's what made the whole campaign successful. First, I want to say I'm humbled for this. I am so grateful to each and every single Bangladeshi Canadian in this area and actually across the GTA, because people from Brampton, Mississauga, all across the province came forward and prayed, and that's how we made this victory possible. So thank you so much. Honestly, please, you don't have to give me flowers to recognize me. I just want your prayers, I just want your blessings, because there's a lot of work that we need to do over the next 4 years. And the gentleman over there, sir, you were saying that, it's a big agenda. Actually, খুব একটা বড় agenda. কারণ আমাদের কাজ অনেক বড়. We have to work for our seniors, we have to work for our parents, the families, and our children. We were talking about the backlogs of repair in our schools. And that's really important work for the children, the quality of education that they receive. So it's a huge agenda, but with all your prayers and your support, inshallah, we can do great things in Parliament. And we just started, and I hope that I can live up to the expectation and fulfill the promise that I made, which was to be your voice in Parliament. And inshallah, we'll have lots of Bangladeshi Canadians becoming members of Parliament in Ottawa, as well as in provincial Parliament or City Hall. So I look forward to that. Thank you so much. Enjoy the evening.
যে আমাকে জিজ্ঞেস করি এইটাকে ভাঙার জন্য চেষ্টা করতে করতে এক পর্যায়ে এটাকে আমি যখন 2001-এ আসি কানাডাতে ইমিগ্রেন্ট হিসেবে, তখন এই মেয়েটাকে মনে হচ্ছিল ওর মধ্যে একটা পোটেনশিয়ালিটি আছে এমপি হওয়ার, তেমন একটা মানুষ। আবার হতেও পারে যে কোনো সময় কোথাও নমিনেশন পেয়ে গেলে ঝাঁকে ঝাঁকে ভোট করলে তেমন একজন মানুষকে ডাকছি, পল্লবকে মঞ্চে কিছু বলার জন্যে। পল্লব দুঃখর সংগঠক, হয়তো যেভাবে বললাম সেটা আবার ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কমিটিতে ছড়াই দেন না যে পল্লব এমপি হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আমি এভাবে বলি না, আমি বলছি যে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছিল এর যেমন মেয়েটির সাংগঠনিক দক্ষতা অত্যন্ত প্রবল, এমনটাই বোঝাতে চেয়েছি। একটা জোরে হাততালি দেন পল্লবের জন্য। ধন্যবাদ আহমেদ ভাই এত বেশি ভালোবাসে আমাদেরকে। আহমেদ ভাই এত সুন্দর সঞ্চালনার জন্য একটা বড় হাততালি আহমেদ ভাই। আহমেদ হোসেন, the great MC, the host of Toronto, we know everyone. I know him since he is here. আমরা একসাথে অনেক অনুষ্ঠান করেছি। ধন্যবাদ। আজকে আরেকটা জিনিস খুব ভালো যাচ্ছে, তার মেয়ে অহনা জায়গা করে নিচ্ছে আহমেদ ভাই। খুব ভালো লাগছে দুই প্রজন্মকে একসাথে দেখে। এবং সব কৃতিত্ব যায় কার কাছে বলেন? আমিন ভাই। আমিন মিয়া, he is also a great leader. I would say you are a great leader. I'm not his customer, but he is a big sponsor to us. Always whenever I am a social worker by the way, so whenever we go to him for a sponsor, he would never say no. There's a big thing for us to survive. And another thing, if we want to sell any tickets, he would get the VIP. So big round of applause to Amin Mia for all his support to the community work. Without him, it would not be possible. অনেক ধন্যবাদ। বাঙালি যারা আসছেন, সব লিডাররা আছেন, অনেক ভালো শিল্পীরা আছেন, সাংবাদিক আছেন। ডলি বিরাট আমাদের জন্য বিরাট পাওয়া, ডলিকে পাওয়া। Dolly achieved this and we look forward to see more youth, not us. We are supporter, we'll work for you. বাংলাদেশে যখন ছিলাম তখন ইলেকশনে কাজ করতে পারিনি, সেই অভিজ্ঞতা হয়েছে এবার ডলির সাথে কাজ করে। খুব ভালো লেগেছে। ইয়ুথদের মধ্যে, তরুণের মধ্যে যারা যখন আসবেন, আমরা আছি তোমাদের সাথে। Let's do it. Thank you. অনুরোধ করছি কথাশিল্পী ফরিদা রহমানকে মঞ্চে এসে কিছু বলার জন্য আমিন ভাই সম্পর্কে। তারপরে আমরা চলে যাব আমাদের প্রেজেন্টেশনে। প্রেজেন্টেশনটা মূলত ইনভেস্ট ক্যাপিটাল মাইক প্রেজেন্টেশন, এটা ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি সম্পর্কে তারা বলবে, তারা কথা বলবে, তারপরে কোশ্চেন অ্যান্ড আনসার আপনারা যদি প্রশ্ন থাকে উত্তর দেবেন। এরা কথা তো অনেকেই বললেন, অনেকেই জানেন, বিশেষ করে যারা ওনার কাস্টমার তারা তো ভালোই জানেন। দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত কিন্তু আমি জানতাম না যে আমিন ভাই কী কাজ করেন, তার কী কাজ করেন। এবং আমার ওই একটা অভ্যাস, একজন মানুষকে পছন্দ হলে তার কী পেশা, সে কি, কোথা থেকে আসছে, দেশ কোথায়, এগুলো কিন্তু আমার জিজ্ঞেস করার মনে থাকে না। আমি শুধু ওই মানুষটাকেই দেখি। এবং রামন ভাই সেই মানুষটা, যে মানুষটার কোনো প্রয়োজন হয় না, একটা মানুষ, একটা ব্যক্তি সবার কাছে যেমন একটা সুন্দর ক্যারেক্টারিক সুন্দর মানুষ হিসাবে আছে। আমাদের বাঙালি সমাজে প্রায় তর্ক বিতর্ক, এটা সেটা, তুলনা নানা রকমের দ্বন্দ্ব, বিদ্রোহ বিগ্রহ লেগেই থাকে। সেক্ষেত্রে আমিন ভাই অমন কোনো এলিগেশন আমি আজও পর্যন্ত দেখি না। আমি কিন্তু তাকে 15 বছর ধরে আমি চিনি। উনিও আমাকে চিনেন না, আমাকে চিনেন না, সামনাসামনি থেকে চিনতাম না, কিন্তু এমনি দেখতাম আমিন ভাই একটা নাম, আমিন ভাই আসছে, আমিন ভাই এই কাজ করছে, আমিন ভাই উমাকে সাপোর্ট দিচ্ছে, আমিন ভাই করেই যাচ্ছে। এবং আজকে আমি মনে করি আমিন ভাই বিজনেসম্যান না, বা আমিন মিয়া একটা বিজনেসম্যান না, তিনি একজন ক্লাসিক বিজনেসম্যান, যেটা নাকি সম্ভবত হয় না বিজনেসম্যানদের বেলায়। এটা ধরে, ওটা ধরে, চালবাজ ধরে, প্লট ধরে, 2 নম্বরই ধরে, এটা সেটা অনেক কিছু থাকে, কিন্তু তার নাম বসে কিছু আর কিছু আজও পর্যন্ত শুনিনি। তার এই অনুষ্ঠানে তো আমার থাকার কথা না। আমি একটু লিখি ঠিকই, আমি ওই আসাদ ভাই পিছনে থাকি। আসাদ ভাই যেখানে আছে ভাবি আমিও সেখানে যাবো। আসাদ ভাই মানে প্রখ্যাত কবি আসাদ চৌধুরী, তিনি আছেন, এরকম ভাবি উনি তো যাবেন, ঠিক আছে আমিও যাবো, এমন একটা ভাব থাকবো। বাংলাদেশে আমার থাকতো যে আসাদ ভাই আরও যারা যারা প্রখ্যাত আছেন বলতে থাকবেন, তো সেইখানে অনুষ্ঠানে যাই। আর এখানেও এখন অনেকটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তো এই সমস্ত অনুষ্ঠানে
এই যে যারা কাজ করছে, সোশ্যাল ওয়ার্ক করছে, রাজনীতি করছে বা দেশপ্রেমের অনেক কাজ ধরে রাখছে, তাদের জন্য এটা খুব চমৎকার। আজকে আমি ডলি বেগম একটা ইয়ং মেয়েকে দেখলাম, আমি তাকে দেখিও নি। যখন শুনলাম আমাদের একটা বাঙালি মেয়ে ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছে, সে পার্লামেন্টে যাবে, আমার বুক প্রাণ ভরে গেছিল, যার জন্য আমি অসুস্থ অবস্থায় যে আমি কাজ করেছিলাম। এবং আজকে আমি মনে করি সে বিজয়কে ছিনিয়ে এনেছে এবং এই ভিন ভাষাভাষী ভিন দেশে সে যে তার যে অর্জন, সেটা আমাদের সবার জন্য একটা গর্ব। আমিন ভাই বা আমিন মিয়া এখানে সবাইকে দেখেছেন, সবাই এনজয় করেন। আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি সবাইকে, সবাই ভালো থাকেন, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফরিদা আপা। ফরিদা আপা শুধু আমিন ভাইয়ের প্রশংসা করলো না, প্রথমে আমার প্রশংসা, পরে ডলির প্রশংসা। তো ডলি, আপনার জন্য আরেকটা অ্যাপ্রিসিয়েশন অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য অনুরোধ করছি। এবার মঞ্চে রাখছি দর্শক মণ্ডলী। যেমনটা বলেছিলাম যে আমাদের এ পর্যায়ে লাস্ট বক্তা হচ্ছে ফরিদা আপা, কিন্তু আমাদের এই শহরের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় মিন্টু ভাই, নজরুল ইসলাম মিন্টু, এই শহরে প্রথম যিনি পত্রিকা করেছেন, ইভেন টেলিফোনে তার প্রথম পত্রিকা করার চেষ্টা করেছে, বাংলাদেশের খবরগুলো টেলিফোনে পৌঁছে দিয়েছেন, পরে প্রিন্ট মিডিয়াতে দেশে বিদেশে করেছেন। অত্যন্ত সক্রিয় একজন সংগঠক, গীতিকার, বাংলাদেশের এনলিস্টেড গীতিকার, গান লিখেন এবং চমৎকার একজন হাসি খুশি মানুষ। ওনার হাসি খুশি একটি ক্লাব আছে, অনেক বড়দের চুক্তি বলে উনি অভ্যস্ত। তো মঞ্চে ডাকছি নজরুল ইসলাম মিন্টুকে। কোনো বড়দের চুক্তি এখন হবে না, মিন্টু ভাই আগে বলে নিলাম। উপস্থিত সুধীবৃন্দ, শুভ সন্ধ্যা। শুরুতেই আমি অভিনন্দন জানাই আমাদের প্রিয় আমিন ভাইকে, তার এই নতুন উদ্যোগ এবং আপনাদের সবাইকে, কমিউনিটির সবাইকে, সর্বস্তরের নেতাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আজকের এই শুভ সন্ধ্যায়। আমিন ভাই একজন ব্যবসায়ী হলেও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে, বিশেষ করে টরন্টো সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তার পথ চলা এবং তার সক্রিয় ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে। আমি গত 4-5 বছর ধরে দেখছি যে এমন কোনো অনুষ্ঠান নাই যেখানে আমিন মিয়া স্পন্সর করছেন না বা সহযোগিতা করছেন না। আশা করব যে আমাদের কমিউনিটির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিতে এবং আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনটাকে সচল রাখতে আমিন মিয়ার সহায়তা সবসময় থাকবে, এটাই আমি কামনা করে আজকে বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। One person came from the Bill Blair office. She want to say a few words. Could you please? Hello, Ed. She can do? Yeah. আমি এখন মঞ্চে ডাকছি আমাদের সদ্য একজন মন্ত্রী পেয়েছি, বিল ব্লেয়ার, এর পাশে আমাদের এমপি, পার্লামেন্টের মেম্বার। তার পক্ষে কথা বলবেন আমাদেরই অনেক কাছের মানুষ, অত্যন্ত একজন সুবক্তা। মানে আমি যখন উপস্থাপন করতে গেলে কয়েকবার ঠক গেলি যে কোনো কারণে, তো তাকে বলছি নাহিদ আমাকে, সো ইউ ক্যান সে ফিউ ওয়ার্ডস অন বিহাফ অফ বিল ব্লেয়ার। ওকে, কিছু বাংলা বললেন আমাদের জন্য। আমি বাংলায় বলবো। আমি দ্রুত আসার চেষ্টা করছি, কারণ সে আমার সম্পর্কে যা বলতে দিতে চাচ্ছিলাম না আর কি। আমি খুবই সাধারণ একজন মানুষ। সবাইকে আমি শুরু করি। আসসালামু আলাইকুম। আমি অনারেবল মিনিস্টার বিল ব্লেয়ার অফিসে একজন কর্মচারী। সো আমি বিল আজকে আসতে পারি না, আপনারা সবাই জানেন মনে হয় রিসেন্টলি সে মিনিস্টার হয়েছে ট্রুডো ক্যাবিনেটের। ওর মিনিস্ট্রি হচ্ছে বর্ডার সিকিউরিটি অ্যান্ড কাস্টমাইজড অর্গানাইজড ক্রাইম রিডাকশন। সো যে ও আসতে পারে না, কিন্তু ওর পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে, আমিন ভাই আপনাকে আমার দরকার। ও একটা গ্রিটিংস মেসেজ পাঠিয়েছে আপনাকে। সো আমি আপনার কাছে গ্রিটিংস মেসেজটা হ্যান্ড ওভার করতে চাই। আপনি যদি মনে করেন আমি করে দিতে পারি। As your Member of Parliament of Scarborough Southwest, it gives me great pleasure to extend my congratulations and best wishes on the occasion of your grand opening and customer operation appreciation party. That's all. Thank you. Right. আপনার সাকসেস কামনা করছি। Thank you. তো মজার ব্যাপার হচ্ছে বিল ব্লেয়ার মন্ত্রী হওয়ার আগে আমাদেরকে একটা অ্যাপ্রিসিয়েশন লেটার পাঠিয়ে দিয়েছিল আমার নামে, আমার বাসায়।
আমি অবাক হয়েছিলাম যে এখানকার এমপিরা নাই দেওয়ার চেষ্টা করছে যাতে আমারটা না যায়, তবুও থাকাইতে পারেনি। আমি একটা সার্টিফিকেট পেয়েছিলাম যে বিং উসমানিও পেয়েছে, মনে হয় 2টা, তো সবাই একটা দুটো করে পেয়েছে। তো now I'm going to go for presentation. This presentation is like we call investment opportunity. Opportunity টা কি? Opportunity একটা কষ্ট আছে। Opportunity is nothing like if you gonna lose then gone. এটা বলে যে লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা, লক্ষ্মী আসবে, লক্ষ্মী দেরি করলে বাড়িটা যথাসময় না কিনলে গন, ওটা লিস্টিং থেকে চলে যাবে। So investment is like that. If you have some savings, you can invest. If you invest, then you will get the return. And kiki investment opportunity আছে? Well, let's see how the Ed gonna say. Ed Sal is here. He is the presenter. I'm gonna give the mic to him, so he will run the show. Ed. Is involved in. How many people have heard of Infinite Capital? I guess a few there. Thank you very much for raising your hand. I'm just going to take a few minutes of your time and talk about this company and what it is that can be of interest to you. I know most of you have come to Canada, just like me. I'm an immigrant. We came here because we want a better future for our families, for our children, and also have an opportunity to retire with a degree of dignity and pride in our achievements. So we all come from the same backgrounds, doesn't matter what country, but we came all here with a goal in mind. And that is to succeed, not to fail. So tonight I'm going to show you an opportunity that if you are interested and if you want to know more about it, because I'm not going to go into the details, just going to highlight a few things. And then after that, if you have any questions, we have people here at this table that can answer your questions. We also have a orientation seminar coming up next Thursday at 6:30, which will give you all the information right at the entrance. There are some pamphlets there you can take advantage of. So let me start by talking to you about Infinite Capital and the objectives of this company. The company known as Infinite Capital. And we want to introduce you to the company. We want to show you the power of smart investing. There is, I'm sorry to say, dumb investing, and there is smart investing. And we want to show you what a smart investment is. A smart investment is an investment that you can get as much return as possible without risking your money. Dumb investment is either you make an investment that you lose your capital, or you get no return on it. So is there an investment out there that is safe and secure and gives you a good rate of return? Well, I'm going to tell you tonight, I'm going to show you something that is approved by the government, the concept, the legality of it, and the ability for you to get into this program. So that's what we're going to talk about, the power of smart investing, and to illustrate how you can create wealth. You are not here to work 9 to 5 and go from paycheck to paycheck, and at the end of the day have no hope of anything down the line. You want to be able to work, you want to be able to save, and you want to use those savings in the best way possible. So let's move on about the Infinite Capital as who we are. Infinite Capital is a financial services company based in Toronto and is focused on investing primarily in residential and both urban and suburban markets. So that gives you a hint. That's why Mr. Amin is here. Why do you think we're here tonight? Because this gentleman is involved in the mortgage business. And he has found a way, and we have found a way that can use mortgage investing to get you a very, very good possible rate of return. So Infinite Capital is in business of investing in residential mortgages, urban and suburban. Born from the vision of empowering Canadians, we provide a solution to maximizing the rates of return on investment in a safe and secure vehicle. As an alternative mortgage lender, Infinite Capital provides real estate financing in form of first and second mortgages to borrowers across Canada. You're interested in borrowing to buy a house, or starting a business, or investing in a commercial property, obviously Mr. Amin will give you all the details on how to do that. But Infinite Capital
pools all the people who want to invest in this particular sector of the economy and then invest in residential mortgages. And you, as a shareholder of this company, which is known as a Mortgage Investment Corporation, MIC, M-I-C, MIC. You can be a part of a MIC managed by Infinite Capital with the assistance and the guidance of Mr. Amin, and that would give you an amazing opportunity to get your money working for you in the best and safest possible rate of return. So, our mission is to empower Canadians to take control of their financial future with a safe and secure, high-yield investment opportunity. We talked about that. And to educate our clients about the safe and secure investment and the power of smart investing. And we are going to actually show you who came up with the idea of smart investing. You'll be surprised. Albert Einstein was the one who came up with the idea of smart investing. He was not only in quantum physics, but he understood mathematics, and mathematics is what makes the difference, and we're going to show you how that works. All right, so who is behind Infinite Capital? You're going to say, well, that's just the name. Well, no, not necessarily. We've got some good alliance and partners here. We've got the Levy Zavit as our lawyers. We have Canada Trust. We have CIBC Banking. We have Olympia Trust. We have the S&W Chartered Accountants, and of course, I left best to the last, Mr. Amin, Mortgages and Tax Solutions, who acts as our mortgage broker. He's the one that will invest and transact on behalf of Infinite Capital in the Mortgage Investment Corporation, or a MIC, M-I-C. Background: Mortgage Investment Corporation, MIC, are investment vehicles that focus primarily on mortgages. These are corporations that are formed under the regulations of the government, and people can pool all their monies in as shareholders of this corporation, and then the mortgage broker has the authority of this company to go out there and invest in first and second mortgages for people who want to borrow money to buy a house or start a business, and investors are the owners of the MIC. Ladies and gentlemen, if you were to put money into the MIC, you become a part owner of a mortgage investment corporation. You're a shareholder. And owning shares in a MIC enables investors to participate in income from a diversified and secure pool of mortgages. Is this something new? Absolutely not. It's been around for years and years and years. And of course, Infinite is the newest player, and perhaps the best opportunity for you to work with someone that you trust. It's a matter of trust. This gentleman sitting here, you know him. That's why he has a customer appreciation evening, so that you could work with him and through him and get the very best possible return on your investment. All right, so let's together watch a Disney production of Infinite Capital. I think it's a very useful piece of information that if you want, we can also send that to you. But let me just continue by saying a couple more things and we're done. So how does the MIC work? Hundreds of investors pool their money together in a MIC. The MIC lends out the funds to qualified borrowers. So if someone wants to buy a house, they will go to Mr. Amin and he will give them a mortgage. But where is the lending money coming from? From the Mortgage Investment Corporation. The money is pooled in the Mortgage Investment Corporation, and he will decide on the criteria that normally lenders have, whether it is 60% or 70% loan to value, or whatever the formula is. He will decide how the money is going to be lent out, and in compliance with the regulations of market conditions. As the regulations relax, there will be more relaxation. As the regulation tighten up, it will be more tightened up. But whatever it is, people want to borrow money to buy homes. And sometimes traditional banks are not going to be as easy to borrow
So there are alternative lending, and that is where the MIC comes in. And the MIC can provide opportunity for people to borrow, and this is what Infinite Capital can provide for people who are looking to buy residential or commercial properties. So here is an example of some of the well-known MICs in the current Canadian market. Just take a look at their returns. Atrium has $453 million in the fund and has given a rate of return approximately 7.2% in 2018. We have Firm Capital, $346 million that they've gotten from all their investors, a rate of return of 7.1%. We have the Timber Creek with about $700 million. So ladies and gentlemen, these are companies currently on the stock exchange that are trading, and you could follow their performance tracking. These are not secrets, these are all public information, and you would see that people who have a share in these companies, they're earning well in excess of what the banks would ever be able to give you. You know, the banks, they earn about 15 to 20% as gross profits, and by the time they pay you, who's at the bottom of the food chain, you get 1%, maybe 1.5%, maybe 2%, but nothing more than that. So where's all that money going from the 2% to the 15 or 20%? Well, the bank is going to make profits. And who are the ones that are going to use the profits? The shareholders of the bank. We're not a shareholder, we're just a depositor there. Here in the MIC with the Infinite Capital, you are a shareholder. And you will be able to earn the kinds of interest that the shareholders of the major banks are earning as well. So here we go, tax implications on registered products. How many of you tonight here have some form of a registered product? Example, RRSP. How many people have RRSPs? How many people have RESPs for their children? How many people have RRIF, Registered Retirement Income Fund, a RIF? Well, there are a number of these R products out there, and they're all sanctioned by the government of Canada. They give you a registration so you have some tax benefits for it, but you know, the fact is that over $1.6 trillion is currently invested in registered funds, and if the moment you touch the money in a registered fund, it becomes 100% subject to taxation. As an example, an RRSP, they give you a tax write-off, but on the other end, if you touch the money, 100% of that is taxable for the investors. On succession, about 50% is taxable, either by capital gains or succession that passes on to the next generation. So how can you take care of your future expenses and investment after retirement? Ladies and gentlemen, it's a reality that retirement is around the corner for many of us. The question is, are you happy with 0.5%, 1%, 1.5% return on a GIC that is well below the rate of inflation? Your money's losing value by the day. Or do you want Mr. Amin and the Infinite Capital to show you the opportunity to earn well in excess of the rate of inflation and build a retirement, as we talked about it in the video, which we will mention again. Albert Einstein came up with the right way of doing investment. So here is the what do all the rich people do? And I was just meeting somebody this afternoon. True story. This afternoon, before I came here, I met a gentleman at Lawrence and Birchmount. Lawrence and Birchmount, just one traffic light north of here. The man is worth $1.7 billion. He's one of the most successful life insurance agents in history. He was millionaire at age 18. 1.7 billion, and I went to meet him, and he had shorts and a t-shirt, and you would not know this is like a Bill Gates. He was just fixing screws on one of his buildings. But he's a billionaire, and you know why he's a billionaire? It's because he has invested in real estate. And you would see here that how do wealthy people build their wealth? More than 33% of their investments are in some form of real estate.
They may own properties, they may be in the mortgages on the properties. That's how you build wealth. People who work from paycheck to paycheck and put, $10 or $20 in the GIC will never build wealth. They just build a false hope. You build wealth when someone shows you where you can pool the money, and all together we go into an investment where it gives us 7 or 8 or 9 or 10%, so we can be well ahead of inflation and double our money as quickly as we can. So that's what happens. Here's Albert Einstein, the man with all that crazy hair. He's the man who came up with the general theory of relativity and the special theory of relativity, and E equals mc squared, all the physics. But he knew something about numbers. He was a mathematician. So he was the renowned genius. And here's what he said. I'm going to quote Albert Einstein. Now, it doesn't matter who I am. It doesn't matter what infinite capital is, but it matters what Albert Einstein says. And if you are intelligent enough, you will listen to him even after 100 years past his death. This is what he said. The compound interest is the 8th wonder of the world. He who understands it earns it. He who doesn't pays it. You don't understand the power of compound interest, you're going to be the one who's going to pay for the one who knows how to make it. Tonight, you're here to have fun and dance, but please understand that life is not just about eating and dancing. Life is about knowing how to measure time and take advantage of opportunities in your life. And tonight might be a juncture for you to hear this and say, I heard on July the 21st, someone tell me about the power of compound interest, and I did something about it, and I'm making a tremendous amount of wealth with it. So, here's what Albert Einstein said, the rule of 72. Albert Einstein created the rule of thumb, a mathematical formula which highlights how long it takes to double an investment based on the rate of return. So what you do is take number 72, and you divide it by the interest rate that you are going to receive, and it tells you precisely in how many years you will double your money. So we're going to do an exercise right now. If my rate of return is 8%, if my rate of return is 8%, based on Albert Einstein's formula of 72, in how many years will I double my money? Can someone raise their hand and tell me? Yes. 9 years, because 9 times 8 is 72. If I earn a rate of 10%, based on the 72 formula, in how many years will I double my money? Someone give me an answer. Yes, sir. 7.2 years, 7.2 years. If I'm earning 14%, wow, that's an amazing rate of return. In how many years will I double my money? Aha, caught you here. You gotta take your calculators out. Huh? 6 years? 6 times 14 is how? It's not. It's less. Not 5. 5 point something. Okay, I'll accept that. So, ladies and gentlemen, if you're going to earn 8%, which is what was shown here, in 9 years, if you put $100,000 into a mortgage investment corporation with infinite capital managed by this man here, in 9 years, that $100,000 has become $200,000. How are you going to do that if you put it in a bank and earn 1% or 2%? For God's sake, tell me, how are you going to do that? 2% is going to take 36 years for the money to double. You're probably gone, and your grandkids are probably still looking to find the man who made the presentation on July 21st. So here is the deal. Think about the rule of 72 and take advantage of the rule. Let's go to the next slide. That's it? We're done? All right. Said Abu Chakra, Regional Manager, Global RESP Corporation.
He came actually 6 o'clock. But yesterday he came. Assalamu alaikum. I have to thank our friend Mr. Amin for giving us this opportunity to speak in front of you tonight. Now the subject that I am going to speak about is something that everybody would like to know more about. This is related to families that have children under the age of 16. Now, one of the most important things that families look for is the education of their children. We came from different areas of the world. One important thing in our mind, we want our children to go to school, we want our children to go to universities and graduate. Parents and grandparents can do the thing to their children and grandchildren. I have a question. Now, most, if not all of you, are getting something from the government every month. This is called child care benefit. It ranges from maybe $50, $100 to maybe $500 or more a month. Now, there is money for every family with the government, and many are not yet getting it. This money is for your children. You think you are getting it through the child care benefit. This is not the child care benefit. It is the education plan for your children. Now, many of you will say, I will put money aside for the education of my child. Let us say it is education saving plan. Now, that is good. And as the previous speaker said, you may earn 1% or 2% on this. This will take long time to make a profit, to make real wealth. Now, with the education plan, education saving plan, once this education saving plan is registered with the government, then the story is different. I just give a small example. If someone puts $1,000 a year in the registered education saving plan, the first year you may get $800 for the $1,000. Now, next year you will get $400 for the $1,000, and it continues like that. So you are getting, percentage-wise, around 40%. Now this is what is the registered education saving plan. You are buying nothing. You are asked to save money, not pay money. Save money. This money stays yours. And once the plan is registered, you will get great amount of money. And this money is from the government, and it is guaranteed being from the government. Now, some people, anybody here has RESP? Anybody has RESP here? Very few. Okay. Now, you can get 3 grants from the government, not one.
some may have an RSP and they will be getting 1 grant only. There are 3 and we can get the 3. Now, we are lucky to have Mr. Amin, our friend, a dealing representative and a key person in doing this registration for your plan. You cannot do it yourself. You cannot go to the government and tell them, I want to do this. They will not listen to you. You have to go to a person who is licensed by the government to register your plan. Mr. Amin is one person that does this with us, and we are proud that he is one of us. One thing I will say about Amin, I don't know whether we'll be happy or not. Ladies and gentlemen, it's a pleasant surprise for me that I'm privileged and honored of telling a few words to you about Mr. Muhammad Amin Mia. Well, it all started 48 years back, surprisingly July 1970, at the university campus. I got myself admitted in economics and Mr. Amin Mia in management. But in central cafeteria, we got to have a singara and tea. We sat together in the same table. We just said hello to each one, and then you'll be surprised that 48 years back, we know each other. I find in Mr. Muhammad Amin Mia a very pleasant gentleman, a humble gentleman, a polite human being. And it took few seconds for us to become friends. And after 48 years, I'm now here in front of you to talk about a person because of whose quality, fellowship, friendship and fraternity, our friendship are almost reaching to the golden jubilee. And I assure you, in the year 2020, we are going to celebrate our friendship, 50 years of friendship at Dhaka. Anyway, after completing the masters, he went to Saudi Arabia, have a job in an organization called Saudi Media System. Within 9 years' time, he became general manager. It's an unbelievable achievement. And ultimately, he liked to come to this great country and to become a part of this great nation, to a great city called Toronto. When he came here, he started Amin Mortgage and Tax Solutions. And within less than 1.5 decades, now we are here. It's a real celebration. I found the happy mood in the mind and face of everyone. Infinite capital and Amin Mortgage, their relationship and engagement, I'm sure, will be greater and greater result for the investors, for the taxpayers, and for those who want to have mortgage solution from these gentlemen. Mr. Muhammad Amin Mia is not only a good human being, he's a professional also. And we find in the last 48 years' time, his credibility and his honesty. I, on this great occasion, pray to Almighty that he flourish and flourish to the greatest height by extending gratifying services to his clients. Thank you very much, ladies and gentlemen. I'll speak in English because a lot of the people over here are sort of not Bengalis. I want to talk about Amin Bhai, and I want to sort of say behind all his success, we should recognize Bhabi. We should recognize Bhabi and Noha and Nafio. The family has been very successful and the family has been very supportive. We've met them about 15 years ago when we were new immigrants and they were new immigrants, and we lived in the same apartment block for about a year. And
we got to know Amin Bhai, we got to know Bhabhi. Since then, Amin Bhai and I've kept in touch. I practice immigration law, he does accounting, we do refer to each other clients. But I have to say, you know, everybody has said everything about him. He's very kind, he's very polite, he's very generous. But I think a lot of people don't know he has been given a lot of awards from the government. He's got the Queen Elizabeth, you know, the medal. So on behalf of everybody, I thank Amin Bhai and Bhabhi and Noah and Nafio for this lovely party. We appreciate it and we enjoy we're enjoying it and we wish you all the success. Thank you. আজকে আমি আমার কন্যাকে বলেছি মারে তোরা তো ইংরেজিতে কথা কস, তুই ক্লাসে চলে গিয়ে ইংরেজিতেই ডাকিস, মানে ইংরেজিতে ডাকলে দেখি কেমন লাগে, দেখি মামা তো আমার মেয়ে অবশ্য টরন্টোতে জন্ম নিয়েছে, বাংলা ভালো করে। Okay, so now for all the non-Bengali speakers, now we would like to call upon a very renowned poet from Bangladesh. His name is Asad Chaudhary. So now, can we please get a warm welcome for Asad Chaudhary? Thank you. Please come. কে মজা পাইছেন জানি না, আমি মজা পাইনি। তো মজাটা হচ্ছে আমার মায়ের ভাষায়, যে ভাষার জন্য যুদ্ধ করেছি, এবং সেই ভাষায় আমাদের যে অত্যন্ত প্রিয় মানুষ আসাদ চৌধুরী, কথায় এত মিষ্টি, মানে যারা খুব বিরল তেমন একজন মানুষ, আমাদের প্রিয় অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন আসাদ চৌধুরী। অনেক ধন্যবাদ। মানে ইংরেজিতে বলবে শুনতে ভালো লাগছিল, খারাপ লাগছিল না। ও মজা পায়নি কেন আমি বুঝতে পারি না, আমাদের মজা পাওয়া উচিত ছিল। আমার তো ভালো লেগেছে, আমার তো বেশ মজবুত লেগেছে কেসটা। যাক, শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। আমার গুরু আবু হেনা মুস্তফা কামাল, নিশ্চয়ই নাম শুনেছেন, বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত। তার চেয়ে তো বড় পরিচয় বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ গীতিকারদের একজন। সে আবু হেনা মুস্তফা কামাল আমাকে বলতেন যে আসাদ, কোথাও যদি কিছু বলার সুযোগ থাকে বলবেন, যদি গান থাকে কথা কম বলবেন। আমি জানি যে গান আছে, আমার অনেক প্রিয় শিল্পী এসে গেছেন এবং নাচও হবে, এবং নুহা আমি জানি ওর পা ভাঙা, তবু বাপের অনুষ্ঠান ও না এসে পারবে না। মোস্তফা ভাই বলে গেলেন, মোস্তফা সাহেব, আমিন, আমার বন্ধু দুজনই, আমার খুব ভালো লাগছে যে আজকে দুজনে একই সঙ্গে পাশাপাশি ছিলাম আমরা অনেকক্ষণ। আমিন বন্ধু আমার অনেক দিনের, আমরা তিনজনে ব্যবসা শুরু করেছিলাম, সঙ্গে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। আজকে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়, বঙ্গবন্ধুর কথা অনেকেই গলা ফাটিয়ে বলেন, তো যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে অনেক দূরে, সেই সময় যারা সাহস করে বাঙালির এই শ্রেষ্ঠ সন্তানটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন আমার বন্ধু আমিন মিয়া, সেই সৌদি আরবের মতো জায়গায় এই দুরূহ কাজটি করেছিলেন। এবং এখানে আপনারা সবাই এসেছেন, অনেকেই আমার পরিচিত, অনেকেই আমার অত্যন্ত বন্ধু, কাছের মানুষ। আমরা আড্ডা মারছিলাম, ভালোই লাগছিল। আমি সম্পর্কে কিছু বলবো না, শুধু বলবো আমি এর আগে এসে ইনকাম ট্যাক্সের একজনকে কাগজপত্র দিয়ে দিয়েছিলাম, তিনি মনের ভুলে নিজের ড্রয়ারে রেখেছেন, সাবমিট করেন। এই মুহূর্তে ডাকছি আমিন ভাই, পুরোটাই হচ্ছে ফিগার, তারপরে কততে কত আসে এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু এর মধ্যে উনি যেমনটা বলেছিলেন আমাদের টরন্টো ফিল্ম ফোরামের অ্যাডভাইজার, এবং সাংস্কৃতিক চর্চায় তার খুবই, বিকজ সে শিক্ষক ছিল এবং শিক্ষকতার কারণে তার একটা মুক্ত চিন্তা, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, এগুলো তার বৈশিষ্ট্য। তার মেয়েকেও সে ছোটোবেলা থেকে চেষ্টা করেছে নাচ শেখানোর, গান শেখানোর, কবিতা করার ইত্যাদি। আজকে তারই কন্যা নোহা মিয়ার একটি নাচ দেখবো এই মুহূর্তে। নোহাকে মঞ্চে ডাকছি নাচ পরিবেশন করার জন্য।
বিয়েবার্ষিকীও নয়, জন্মবার্ষিকীও নয়, এটা ব্যবসা সংক্রান্ত একটা অনুষ্ঠান। আর ব্যবসা তো সবার দ্বারা হয় না। আসাদ ভাইয়ের অভিজ্ঞতা আমরা শুনছি, তারপরে আমারও এইরকম অভিজ্ঞতা আছে। বারবার চেষ্টা করেছি এবং প্রতিবারই সর্বস্ব হারাইছি। এই ক্ষেত্রে আমিন ভাই এই সফলতা, হিংসা হয় আমার আমিন ভাই এত এই যে সফলতা, এটা আমার কাছে ঈশ্বরীয়। তো যাই হোক, আমিন ভাই হিংসা হইলেও আরও সফলতা কামনা করি। আরও বড় অনুষ্ঠান আগামীতে হবে, সেই রকম ব্যবসাও হবে। আর আমিন ভাই ব্যবসায়ী হিসেবে কেমন, সেইটার চেয়েও বড় কথা যে উনি একজন সজ্জন ভদ্রলোক, বিনয়ী, নম্র, ভদ্র, এই সবগুলা শব্দ ওনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তো আমি ওনার বিনয়ী ব্যবহার এবং বন্ধু বাৎসল্যে সবসময়ই মুগ্ধ। শুধু আমিন ভাই না, ওনার সাথে আরেক মহিলা একই বাড়িতে বাস করেন, উনিও একই রকম। আর অবশ্যই অনেকদিন খাওয়ার নাই, আজকে খাওয়াবেন। যাই হোক, ধন্যবাদ সবাইকে। এটা একটা সমস্যা। যাকে ভালো লাগলো তাজুল ভাই, আবার আসবেন সিলেটে? না, টেলিভিশন, তারপরে ল্যাপটপ, তারপর আইপ্যাড, এগুলো দিবে। কিছুদিন আগে একটা র্যাফেল গ্রুপে একজন টেলিভিশন পাইছে, সে কমপ্লেন করতেছে টেলিভিশনে লেখা ছিল স্মার্ট টিভি, বাট বাসায় গিয়ে দেখলাম যে টিভিটা ঠিক মতো চলে না। তো আমি জানি যিনি এই টিভি স্পন্সর করেছেন, রাফি ইসলাম, ইজ এ ভেরি গুড গাই, লাইক ওপেন মাইন্ডেড, এবং হৃদয়টা অনেক বড়। প্রফেসর যখন দেখে দেখে বলে তখন কেমন লাগে? Hello, dear customers, lawyers, news reporter, friends, relatives, social worker, politician, and other distinguished personality. I am very much pleased to see all of you to join the party. You join the party means you honored me. All of your support encouraged me to move forward. Welcome all of you. I am working here 15 years in financial sector. 10 years as a mortgage broker. My psychology of business is to serve my client, to serve multi-community. My strength in business is in case of need, I never abandon my client, either to face CRA audit or even CRA court tribunal. If I fail to settle in audit, then I go to CRA tribunal and court, try to give fair justice to my client. Abu Tahir of Bangladeshi origin, Sultan Auto Center of Afghan origin, and Nadim, a Pakistani businessman, Bhavesh Kumar, Indian origin, Mr. Saab and Pizza Pizza store owner. I struggle for them and given fair justice after fighting CRA audit tribunal and tax court. My weakness in my business is I never bargain with my client. First, I provided my service, then happily they pay me. Whatever the situation, I always stand with my client. Same thing with my mortgage business. I never abandon my client. If any mortgage I cannot succeed, I have a specialist team. They execute the mortgage the way it can be.
I'm requesting Mr. Shoran and Meron, if they are available, they are actual expert in my mortgage things. Currently, I joined with Infinite Me as underwriter. They have investment opportunity and also having huge fund for investment in second mortgage, equity loan and debt payout. My wife has a remarkable contribution in my business. My key employee whom I taught accounting, payroll and preparation of mortgage related document left me and joined with my competitor middle of the year, left me all on a sudden. I was in a disaster. My wife come forward and take over my payroll and accounting work. She was even performed better job than my ex-employee. I'll request my wife to come in the stage. She's the one helped me. Rafael Roy sponsorship. They themselves come forward to honor my guests to test their luck. Thanks to Rafi Islam, Jamal Farida, Shathi and Nithi. I am grateful to our national award winner poet Asad Chowdhury, Tajul Muhammad from Montreal, writer Farida Rahman, my elder brother Mirza Yahya, my best friend Ghulam Mustafa and Mr. Abu Chakra. They always encourage me to move forward. Thanks to those who will participate, recite poetry, dance and singing. I am also grateful to our MPP Honorable Dolly Begum and representative from MP office. In fine, thanks all of you to join this party. Born accountant, ওই অল্প বসে বসে জন্মের পর থেকে অ্যাকাউন্টিং we can really help each other to make money, to have a work and to do everything. And that kind of talk we have to have. I know a lot of people don't listening to me right now because that's not important, because we are not used to it. But listen to one sister around the world. She had discipline. She knows that. Sorry. আপনাদের এখন সময় যে আপনাদের আপনারা কথা বলুন পরস্পর আমরা ঠিক করি কতদিন দেখিনি তার চোখে যে